Girls trip, family trip, adventure trip, honeymoon trip. GT oda unga holiday super special da. GT Holidays, South India's #1 travel brand. You know you're special when you're with GT Holidays. We come from a land of inspiring stories. And I, Tamil Man, come with a tale as timeless as me. The story of our freedom. History is written by victors. Truth is written in blood on the soil. என் பிள்ளைகள் காணாத போர் முனைகளா, அவர்தம் நெஞ்சில் தீண்டாத வாழ் முனைகளா. இந்திய மக்கள் சுதந்திர காற்றை சுவாசிக்க உயிர் நீத்த தமிழக வீரர்களின் கதை இது. This is not just a story, but a memoir of greatness. We were nurtured to be free men. Our kings led us by example. Their courts encouraged free speech and their harmony with neighboring kingdoms, a sense of unity. We were neighbors of great kings like Ashoka, coexisting with one another. And so, peace prevailed. ஆனால் இங்கு நெஞ்சில் வஞ்சம் தாங்கி வந்தனர் சில அந்நியர்கள். Our own mother was made to bend to the force of colonial empire. Her people separated, discriminated, and split. And from this land split in two, a few men stood tall and brave. The Palayakarar, or Polygars. Marudanayagam, Puditevan, Ondi Veeran, Azhagumuthukkon, Kattabomman, with Sundaralingam. Puditevan was the first to say no to the unfair taxes levied on the people. And in that line of royalty came a warrior like none other, Marudanayagam. அந்நியர் தாய்மண்ணை அடிமையாக்குவதை தாமதமாகவே உணர்ந்து கொண்டாலும் வீரத்துடனும் தீரத்துடனும் போரிட்டான். மதுரை முற்றுகையில் மருதநாயகம் வென்றிருந்தால் இந்தியாவின் வரலாறே மாற்றி எழுதப்பட்டிருக்கும். பாரத சரித்திரத்தை புரட்டி போட்ட ஒரு போர். Years from then, we waged our first mutiny against this injustice as early as 1806 in Vellore. In this line of first stands Kattabomman. வானம் பொழிகிறது, பூமி விளைகிறது, உனக்கு ஏன் கொடுப்பது கிஸ்தி?
For revolting against the colonists, he was sentenced to death. His final words at the gallows inspired generations to come. Arose Marudapandiyars, the Dayaks of Sivagangai, who weaponized and redesigned our arms to match that of our enemies, including the famed Valari, passed on to the next generation. And came the time of Velunachia, the Queen of Sivagangai. A master of martial arts and the bravest of patriots. அவள் பழகாத ஆயுதமில்லை, அவளை கண்டு கலங்காத எதிரி இல்லை. She achieved victory after victory with the support of a loyal soldier and the first woman commander-in-chief, Quili. This woman was celebrated by the people for their bravery and valor. And Velunachia was crowned queen. But the enemies grew stronger by the day, stocking up on weapons to destroy the peace of the people. But our commander-in-chief is a fierce protector, just like her queen. Lathered in ghee, Quili decided to make the ultimate sacrifice, her life. Quili was the first of her martyrs. தன்னையே திரியாக்கி பலர் நெஞ்சில் சுதந்திர தீ மூட்டிய வீர தமிழ் மங்கை. Then came the time of a new weapon, mightier than the sword, the pen. G. Subramaniam, a celebrated journalist and a founder of the Hindu created Sudeshamitran, the first Tamil journal. அயோத்திதாச பண்டிதர், திராவிட அரசியல் வார்த்தை களஞ்சியத்திற்கு அரிய சில சொற்பதங்களை ஈந்தவர். ஆதி திராவிடர் என்ற கௌரவமான பட்டத்தை
பழங்குடியினருக்கு தந்தவர். In the line of wordsmiths came the time of Bharatiyar, whose poetry was music to the ears and the meaning fuel to our minds. என்று தடியும் இந்த சுதந்திர தாகம், என்று மடியும் எங்கள் அடிமையின் மோகம். வந்தே மாதரம், ஜெய வந்தே மாதரம். என்று தடியும் இந்த சுதந்திர தாகம், என்று மடியும் எங்கள் அடிமையின் மோகம். வந்தே மாதரம், ஜெய வந்தே மாதரம். நொந்தே போயினும் எந்தே மாயினும் நம் தேசத்தர் உவந்தே சொல்வது ஒன்றாய் நின்று வென்றாயினும் உயிர் சென்றாயினும் வழி கொன்றாதோதும். என்று தணியும் இந்த சுதந்திர தாகம், the words that inspired an entire nation. And in that order comes the great V.O. Chidambaram, who challenged the colonial authority not just over land but also sea. Founder of Swadeshi Steam Navigation Company, எங்கள் கப்பலோட்டிய தமிழன், எங்கள் செக்கிழுத்த செம்மல். Vanjinathan inspired the youth with his patriotic fervor. Then came the time of Ahimsa. திரு மோகன்தாஸ் கரம்சந்த் காந்தி பாரிஸ்டர் அவர்களை மகாத்மாவை உணரச் செய்தது என் மண். வசையால் நிரம்பும் உலகத்தை இசையால் நிரம்ப செய்திடுவோம். இருளால் முழுகும் புவனத்தை கலையால் ஒளிரச் செய்திடுவோம். நம் மிரட்டும் மனங்களிலே நன்மை விளையச் செய்திடுவோம். கை புரளும் இடங்களிலே பெண்கள் தவழச் செய்திடுவோம். அபிநயத்தாலே அழிவை தடுப்போம். கவிநயத்தாலே கவிதை Then came another great leader and liberator, Thandai Periyar, who reformed society and uplifted the oppressed masses, bringing unity among all. But wild forces did not yield, trying to erase my people's voices, identity, flag, and spirit. And even in these times of darkness, one hand did not give in, as we were charged with lathis, beaten to submit. One flag remained high. உயிர் பிரிந்து உடலாலும் கொடிகாத்தான் திருப்பூர் குமரன். This flamed the liberation of her mother, and we honor all those that fought for her, boasting of the most number of women to participate in the good fight. Anjalai Ammal, Tillayadi Valliyamai, Periyar E.V.R. Nagamani, Jabamani, Masilamani, A.R. Kannammal, Captain Lakshmi, K.B. Sundarambal, and many like them. All for independence. Preserved and protected decade after decade by our honorable leaders.
From Modaringer Rajaji, Karmaveer Kamaraj, who set the standards of education, Periringer Anna, who gave our identity, our name, Tamilnadu, Kalaignar Karunanidhi, for the social justice and equality that prevails, Makkal Tilakam MGR for his ingenious, and Sylvie J. Jayalalitha, who strived for empowerment of girl children. To our Honorable Chief Minister present here with us today, to M.K. Stalin, carrying the legacy and baton of our forefathers to make a difference. And so we celebrate, not yesterday or today, but 75 years of our independent India. And I, Tamil Man, am honored to have shared a part of my history with you all, coming from far and wide, to be part of this great land, to be part of this great story. ஸ்கூலில் எப்படி நீங்கள் ஃபஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட்டா இவ்வளோ டாப்பராக நீங்கள் வந்து பேசுகிறீங்களே நான் நிறையா மார்க் வாங்குவேன் நல்லா படிப்பேன். இல்லை ஃபஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட் தான். ஃப்ளைட் அடிக்கிறதுக்கு பார்த்து லாஸ்ட் பெஞ்சு போவேன். ஸோ நார்மலாக இருந்த உங்களுக்கு வந்து இந்த டான்ஸ் மேலே ஆர்வம் எப்படி வந்துச்சு? வரல, இங்கே வர வச்சாங்க. நமக்கும் டான்ஸுக்கு ரொம்ப தூரம். மாஸ்டர் கிட்டலாம் திட்டு வாங்கி அந்த வெக்கமான சூடு சொரணம்னு ஒன்று இருக்குல்ல, ஒரு வயசுக்கு மேலே தான் வருமா அது. அப்போ தான் எனக்கு கொஞ்சம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஓஹோ. சரி, ஃபஸ்ட்டு படம் வந்து மோகன்லால் கூட அங்கே போன 2 பீஸ் கொடுக்குறானுங்க. ஃபஸ்ட்டு டே ஸ்விம்மிங் சாங்கு.